Hi students, in the last class we have studied distribution of minerals. All studied. We have studied in Asia, distribution of minerals in Asia, Europe and North America. This all we have just gone through in the last class. Today also we are having a look on this distribution of minerals in the other continents. First we can have a look on South America. South America mineral deposits ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. First of all, iron ore. This is high grade iron ore. In last class we have studied iron ore deposit, largest producers of iron ore deposits in Europe. In the South America, this high grade iron ore, nalla high quality iron ore, we can see it is in Brazil, and this is the largest producers of high grade iron ore. Brazil is the largest producers of high grade iron ore. High grade iron ore the largest producers, that is Brazil. And the next, copper. The next mineral, copper. This copper producers, largest producers of copper are Chile and Peru. Chile and Peru producers, largest producers of this mineral. Which mineral? Copper. Copper the largest producers are Chile and Peru, and Brazil is the highest producers of high grade iron ore. And the next one, tin. Brazil and Bolivia. And the tin producers, in the last section we studied more than half tin production, that is in our Asia. Halfilum koodal tin namukku evida kaanan pattum, we can see it in Asia. But the largest producers of tin in the world is Brazil and Bolivia. The largest producers of tin is Brazil and Bolivia. In Brazil we can also see high grade iron ore. High grade iron ore in Brazil, and the tin producers, that is also Brazil and Bolivia. One more, B and B. Just link something and study. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേരുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺട്രീസിൻ്റെ പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ യു വിൽ ഫോർഗോട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് എനിത്തിങ് ടു എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഹിയർ ടിൻ വി ക്യാൻ സേ ബി ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രസീൽ ആൻഡ് ബൊളീവിയ, ബി സ്ക്വയർ. Okay, and the iron ore, high grade iron ore in Brazil, copper producers Chile and Peru, tin producers in Brazil and Bolivia. This is in South America. There are some more minerals also, you just study this thing in South America. And the next continent, we are moving to next continent, that is Africa. The next continent, Africa, that is diamond, gold, platinum. ഈ മൂന്ന് മിനറൽസിൻ്റെയും വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് is Africa. Thus gold, diamond and platinum, the producers, largest producers of gold, diamond and platinum, that is Africa. ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ largest producers. Which minerals? Diamond, gold, platinum. This you can just link to some Tamil movie. I think Iron സൂര്യയുടെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ആർ ആഫ്രിക്ക. And we can say this gold in South Africa and Zimbabwe. We can see gold deposits in South Africa and Zimbabwe. Okay, the gold we can see in South Africa and Zimbabwe. Not all that, the other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt, bauxite. This all minerals also can see in Africa. You just study the largest producers of gold, platinum and diamond are Africa, and gold in South Africa and Zimbabwe. Okay, understood? South America and Africa. And moving to next continent, that is Australia. Moving to the next continent, Australia. In this Australia, bauxite, largest producers of bauxite is Australia. So world's largest producers of bauxite is Australia. Bauxite in the largest producers are Australia. And the next thing, don't be confused, leading producers of gold, diamond, iron ore are Australia. Here in
Africa world's largest producers ആണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും. Here leading producers among all the continents, the leading producers of gold, diamond, iron ore, tin, nickel, that is Australia. Confusion വരരുത്. leading, that is leading producers in Africa, largest producer. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ബട്ട് among them leading producers of gold, diamond, iron ore, tin, nickel, that is Australia, and the largest producer of bauxite is also Australia. Okay, and the last one, Antarctica. There we can see so many types of minerals. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, but it is not accessible to us. So you just go through this. I will say once more, world's largest producers. Minerals world largest producers. You write this like this in your notebook, draw box and write. Okay, it will be very easy to study. World's largest producers. We can just have a look of iron ore. Iron ore, largest producers of iron ore, that is Europe. Largest producers of iron ore is Europe, and largest producer of high grade iron ore, that is Brazil. High grade iron ore producer, that is Brazil. And the third mineral, that is copper, that we can see in Chile and Peru. The largest producers of copper are Chile and Peru. And the next mineral, tin. Largest producers of tin are B square, that is Brazil and Bolivia. B square, tin, B square, Brazil and Bolivia. Then the next one, gold, diamond, platinum, that is in Africa. And the last mineral, bauxite, which is Australia. These are the world's largest producers. Okay, the distribution of minerals is over. The next topic, uses of minerals. The next, we have just go have a look about distribution of minerals in the continents, and the next is uses of minerals. In our daily life we are using different types of minerals, isn't it? നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We can just have a look in that they have said that we are using minerals in industries. Not only industries, we use, I will say, we use copper, that is a mineral that is used for coins, pipes, plumbing, wiring. ഈ വർക്കിന് coins ഉണ്ടാക്കുന്ന, for that all things purpose we are using copper. And silicon, that is used for computer industry. The mineral silicon is used for computer industry. The silicon is obtained from quartz. Quartz എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് silicon obtain ചെയ്യുന്നത്. And the next mineral, aluminium. That is aluminum. In so many things aluminum is used. What is aluminum? It is the obtained from the ore bauxite. It is obtained from ore bauxite, that is aluminum. And this aluminum are used in automobiles, industry, building, kitchen, cookware. So many things this aluminum are used. Okay, and so many things you can see. You just go through this and list down any 5 minerals and how they are useful to us in our day to day life. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഒരു 5 മിനറൽസിൻ്റെ പേര് എഴുതുക, എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെ വേലാണെന്ന് ജസ്റ്റ് യു റോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. The next topic, conservation of minerals. In the last chapter we have studied conservation of land, soil, isn't it? Here also we have to conserve our minerals, isn't it? We have to conserve our minerals also. How we can conserve? Minerals are a non-renewable resource. Note, minerals are non-renewable resource. We have studied in the first chapter, resources, renewable and non-renewable. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. It takes thousands of years വേണം ഈ മിനറൽസ് നമുക്ക് ഖനികളിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലും അത് മാറ്റി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മിനറൽ ഓറായിട്ടും മിനറൽസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it takes too much time. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume those minerals. നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മിനറൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച്, അത്രയും സ്മോൾ പോർഷൻ മാത്രമേ മിനറൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് മിനറൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈനിങ്. റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് അനദർ വേ.
റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനറൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അനദർ വേസ് ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈനിങ്. മൈനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ reuse these minerals. So 2 ways we can conserve our minerals. We can reuse and we can avoid wasting minerals at the time of mining. Okay, all understood mining. Our topic mining is over. You want to study the main countries in which we can see these minerals. Write this in your notebook and study well. Okay children, we can see in the next class. Thank you.